stomata, but whereas in stem it is lenticels. என்ன ஆகும்னா lenticels இந்த gap மாதிரி இருக்கிறதா lenticels. இது வந்து ஒரு bark, tree bark தெரியும்ல. Yes, in the case of stem, which is a thick and a woody in nature, the organization of the living cells form a thin layer which are found inside and beneath the bark. Like leaves which have stomata for gaseous exchange, this stem has a lenticels. Stems has an opening called lenticels. Internal cells are dead and provide only mechanical support to the plant. This depicts that most cells of the plant have at least a part of their surface in contact with air. என்ன சொல்றாங்க? இப்போ ஸ்டொமேட்டோ வந்து எங்க இருக்கு? லீஃப்ல இருக்கு, வெளியே தான் இருக்கு, சன்லைட்டுக்கு பட. அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டெம்ல இருக்குது உள்ள எப்படி தெரியும்? பிகாஸ் ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் கவர்டா இருக்கு, எப்படி தெரியும்? அப்போ அதனால ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங், அதான் வந்து lenticels for external gaseous exchange. And that is they make contact with the air. And the loose patterning of the parenchyma cells in the leaves, stems and roots provide a interconnected network airspace which helps in facilitating this process. Okay, there are two types of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic na enadhu? Okay, anaerobic na? Okay. Facultative and obligate na? என்ன ஆகும்னா அந்த ஏரோபிக்ல தான் ஆர்கானிசம்லாம் இருக்கும். ஆக்சிஜன் எப்போ அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் பத்தாம இருந்துச்சுன்னா இந்த இதுக்கு மாறிடுவாங்க, anaerobic ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடுவாங்க. ஸோ தட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கால்ட் as obligate. ஓகே, சாரி, facultative. obligate அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ஸ்லேயே அவங்க இறந்துருவாங்க. ஸோ அவங்க எப்படி இருந்தாலும் இங்கே தான் வருவாங்க. 21% கூட அவங்களால இது பண்ண முடியாது. 21% ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆல்சோ தே கேன் நாட் சர்வைவ். ஸோ அந்த இது வந்துட்டாலே அவங்க இங்கே தான் வருவாங்க, இறந்துருவாங்கல்ல அங்கே. ஸோ தே கேன் சர்வைவ் தேர். ஓகே, cellular respiration, it takes place in the cell as you people said before, and we'll see. First one we'll see is glycolysis. Okay, glycolysis na enadhu? Glucose into, okay, glyco na enadhu? Okay, adha glycolysis. Glyco அப்படினா sugar, lysis na, so there is a splitting of sugar. That is what you said, like glucose is converted or reduced into, yes, okay. Enna, this was given by, the scheme glycolysis was given by 3 scientists, that is Gaston Embedin, Otto Merhoff and then J. Pranas, and is often referred to as EMP pathway, and it is most common in both aerobic and anaerobic modes of respiration. But in case of anaerobic respiration, it is only process of respiration. Okay, it occurs where it occurs in the cytoplasm of the cell. And then during this process enna aguna, this glucose gets partially oxidized. In plants, this glucose is derived from sucrose or from storage carbohydrates. During this process, what happens in plants is sucrose is first converted into glucose and fructose by the action of enzymes, and these two monosaccharides enter the glycolytic pathway. சரி, அந்த pathway நம்ம பார்ப்போம். Okay, first என்ன ஆகுது? குளுக்கோஸ் தான் அதோட மேஜர் இது. என்ன அது? Is converted into fructose 6-phosphate in the presence of phosphoglucoisomerase. Okay, so because glucose and fructose comes under what? Monosaccharides. Yes, they are monosaccharides. The same what? So isomerism na enadhu? So they are same, they are derived from monosaccharides but different formulas. And then apra enna agudhu, the 6-phospho, okay, fructose 6-phosphate வந்து in the presence of phosphofructokinase வந்து it is converted into fructose 1,6-bisphosphate and where ATP is utilized. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, fourth step பாருங்க, splitting of fructose 1,6-bisphosphate takes place in 2 triose phosphate molecules. 2 triose na
ரெண்டு மூணு அதுதான் ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் மூணு இந்த இது that is dihydroxyacetone 3 phosphate and then 3 phosphoglyceraldehyde that is PGAL and this reaction is catalyzed by the enzyme aldose. அதுக்கப்புறம் முன்னாடி 4 ஸ்டெப்பும் irreversible but இப்போ பார்க்க போகிறது எல்லாமே reversible steps. அதுக்கப்புறம் what happens this இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டோமா லாஸ்ட் வந்துட்டோமா okay here in the presence of phosphoglycerate mutase enzyme that is converted into 2 phosphoglycerate. அதுக்கப்புறமா in the presence of enzyme வந்து which is divided into converted into phosphophenol pyruvate அதுக்கப்புறம் தான் pyruvate. okay okay this is explanation. okay இப்போ வந்து metabolic fate of pyruvate. இப்போ இந்த pyruvateல என்ன நமக்கு derivative என்ன reduce ஆயிடுச்சு என்ன இது கிடைச்சிச்சு product என்ன product pyruvate product ஆச்சு அந்த product வந்து 3 waysல utilize பண்றாங்க என்னன்னா ஒன்னு வந்து aerobic respiration ஆலயும் இன்னொன்னு வந்து lactate formation and then alcoholic formation. okay we'll see what is fermentation. fermentation என்னது yes okay இப்போ வந்து alcoholic fermentation. இந்த alcoholic fermentation வந்து பதப்படுத்து சரி நார்மலா fermentation process என்னது okay ferment in the presence of alcohol. அது என்னது அது தமிழ்ல என்ன சொல்வாங்க நீனும் புளிக்கணும் சொன்னே அதுதான் ஆனாலும் தமிழ்ல அப்படி சொல்ல மாட்டாங்களா சொல்லுவாங்களே தெரியல தமிழ்ல நொதித்தலா சரி நொதித்தல் ஓகே பதப்படுத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே alcoholic fermentation வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ்ல ஸ்டெப்ல they will form into ethanol. என்னன்னா first process என்னன்னா it will convert into 2 acetaldehyde என்னன்னா in the presence of alcohol dehydrogenase enzymes they undergo decarboxylation. decarboxylation carboxylation என்னது carboxylation முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் carboxylation glucose is reduced into yes 5 that is reduced into 2 molecules and 3 PGA அப்போ decarboxylation decarboxylation என்னது சரி பார்த்துட்டு decarboxylation பார்த்துட்டு நாளைக்கு வாங்க அன்னைக்கு நிறைய பார்க்க சொன்னல அது கிளாஸ் முடிச்சிட்டு பார்ப்போம் லிஸ்ட் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல அசிட்டால்டிஹைட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் it goes reduction it undergoes reduction in the presence of pyruvic acid decarboxylase and forms ethanol and carbon dioxide. So therefore alcohol is formed. ethanol இல்லனா ethylene glycol. okay they are same only. இது எதுல யூஸ் ஆகுது example yeast. okay lactate lactic acid formation இது fermentation இதுல என்ன நடக்குது pyruvate வந்து where this NAD and NAD is utilized and forms 2 lactate that is given here we'll see occurs in the muscles or organisms like some bacteria which produce lactic acid as an end product from a pyruvic acid and during this reduction the pyruvic acid produced in the glycolysis is reduced to NADH2 to form lactic acid and carbon dioxide is not produced and this NADH is oxidized to NAD and the reaction is catalyzed by a lactic acid dehydrogenase or a FMN protein and zinc ions. And likewise in case of animals also during exercise where there is an inadequate amount of oxygen for cellular respiration this pyruvic acid is reduced to lactic acid in the presence of enzyme lactate dehydrogenase. So thus in both oxidation for reduction agents take place in lactic acid fermentation. okay
We'll see what is the energy yield in the fermentation in both alcoholic and lactic. There is very less amount of energy is released, that is not more than 7% of energy released from glucose, and not all of it trapped as a higher energy bonds of ATP. So also in fermentation process they proved means to be hazardous in nature. ரொம்ப poisonous இல்ல hazardous, ரொம்ப dangerous, because either acid and alcohol is produced by oxidation. Apart from this, yeast may be also, yeast எதுல presentல இருக்கு, எது பண்றதுக்கு, bread. Yeast may be also poisonous themselves to death if the concentration of alcohol reaches about 13%. Okay, இதோட differences பாப்போம், glycolysis and fermentation. இங்க வந்து glucose is converted into pyruvic acid, இங்க என்னது starts from pyruvic acid and converted into alcohol or lactic acid. Presence and absence of oxygen, இங்க வந்து only the absence of oxygen. Net gain எவ்வளோ 2 ATP, இங்க வந்து அப்படிலாம் அது எவ்வளோ, and the molecules produced here are what, 2 NADH இங்கே யூட்டிலைஸ்ட், இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இங்கே யூட்டிலைஸ். ஓகே, ஃபர்மெண்டேஷன் வந்து கிளைகாலிசிஸோட கண்டினியூஷன் தானே, ஆமாவா இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா ஓகே, பிரசன்ஸ் ஆஃப், ஓகே, ஆஃப்டர் கிளைகாலிசிஸ் செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தோம்ல, அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டெப் போகுது கிளைகாலிசிஸ் முடிஞ்சிட்ட பிறகு? செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைகாலிசிஸ் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறமா என்ன சைக்கிள்? Krebs cycle, yes. Okay, and leads to the complete oxidation of organic substance. It occurs in the presence of oxygen only, as you people said, and the oxygen acts as a final acceptor of the electron, and the protons are removed from the substrate. And the final product of glycolysis, that is the pyruvic acid, is and the pyruvic acid is transported into the cytoplasm, mitochondria, and thus the second phase of the respiration is initiated. And two events, or enna in a event, the complete oxidation of pyruvic acid occurs in the stepwise removal of hydrogen atoms, and thereby leaving 3 molecules of carbon dioxide. This occurs where takes place in matrix of the mitochondria. And next step enna aguna, the electrons removed as a part of the hydrogen atoms are then passed on to a molecular oxygen with the simultaneous synthesis of ATP. So this is on the contrary take place on the inner membrane of the, முன்னாடி step எங்க இருக்கு, முன்னாடி step takes place where, first step matrix of mitochondria, second step mitochondrial எங்க, yes, inner membrane of mitochondria. Okay, oxidative decarboxylation of pyruvic acid. Okay, pyruvate இதுதான் லாஸ்ட்ல இந்த கிளைகாலிசிஸோட எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பைருவேட் தானே, அதில் என்ன ஆக்சிடேஷன் டீகார்பாக்சிலேஷன் நடக்குது, அது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். என்னன்னா இந்த presence of pyruvate decarboxylase complex, it is a large multi subunit complex which is located in the mitochondria, and it is a reversible reaction. And acetyl CoA வந்து, acetyl CoA in full form, acetyl acetyl coenzyme cannot be converted into pyruvate, but pyruvate can be irreversible illa, adha solranga avanga. Adukapram pyruvate dehydrogenase is not a part of citric acid cycle, but it is a major source of fluid for citric acid cycle, which is acetyl coenzyme. So in the 3 enzymes involved here, first one the pyruvate dehydrogenase component called as pyruvate decarboxylase, another one the dihydryl point transacetylase, adukapram dehydrogenase. So each unit of this large complex வந்து catalyzes a part of the overlap. அப்போ இந்த 3 enzymes தான் which is helpful for pyruvate வந்து converted to acetyl CoA. Okay, we'll see about tricarboxylic acid.
tricarboxylic acid, otherwise known as Krebs cycle. Okay, this was invented by a scientist called Krebs, so it was named after him only. Okay, what happens here? Krebs cycle என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? சரிங்க, என்ன இது பிரைமரி அக்செப்டர் எது? பிரைமரி அக்செப்டர் மாலிக்யூல் என்னவா இருக்கும் இங்கே? பைருவிக் ஆசிடா? மைட்டோகாண்ட்ரியா எப்படி இருக்கும்? அங்கேயே கொடுத்துருக்கு அசிடைல் கோஏ தான். ஓகே, அசிடைல் கோஎன்சைம் என்ன ஆகும்னா in the presence of citrates. Okay, first வந்து 3 steps இருக்கு. என்னென்ன steps அப்படின்னா condensation. Condensation it starts with the condensation of acetyl group, that is acetyl coenzyme A with oxaloacetic acid and a water to yield a citric acid. So acetyl coenzyme A and oxaloacetate, it forms a citrate in the presence of what enzyme? Citrate enzyme, citrate synthetase. Okay, adukapra step is catalyzed by an adha sonna enzyme வந்து citrate synthetase and CoA is liberated during this reaction. adukapra enna aguna this citric acid, citrate is nothing but citric acid which undergoes a reorganization in 2 steps in order to form the presence of a enzyme cis actinonase intermediate, appo which forms a isocitrate. inga enna aguna there will be a water ulla vandru they will go again என்ன ஆகுதுங்க வாட்டர் உள்ளே வந்துட்டு திருப்பி போயிடுது, அங்கே தானே போட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் which forms a isocitrate. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? This isocitrate is followed by 2 successive steps of oxidative decarboxylation that leads to the formation of 2 product. என்னென்ன ப்ராடக்ட்னா alpha glutaric acid and then succinyl CoA enzyme in the presence of malak வந்து where NAD is utilized to NADH and where coenzymes enters and carbon dioxide goes out. அதுக்கப்புறம் next stepல என்ன ஆகுது? succinyl CoA synthesis enzymeல in the presence of that forms a succinate where GDP is converted to GTP and then ATP as usual to ADP. And this step is over. Another வந்து என்ன ஆகுது? succinate, அப்புறம் வந்து fumarate in the presence of which enzyme? Succinic dehydrogenase where FDH வந்து it is FAD is converted to FDH and then the presence of அப்புறம் water enters in the presence of fumarase, malate is formed and then malate dehydrogenase where NAD is converted to NADH and then oxaloacetate திருப்பியும் again the life cycle starts. Okay, output of Krebs cycle என்ன output அப்படினா 3 molecules of NAD is reduced to NADH. அப்படியா 3 இருக்கா? எங்க எதெல்லாம் சொல்லுங்க எனக்கு. அதுக்கப்புறம் FADH எப்படி வரும்? அங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க? NADH utilized in 3 forms அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அப்புறம் NADH that is 1, 2 and 3 malate dehydrogenaseல. So it is reduced to NADH plus ion H and 1 molecules of FAD is reduced to that and also 2. Okay. And also 1 molecules of ADP is reduced directly from GTP and then for continuous oxidation of acetyl CoA there is a continued replacement of oxaloacetic acid is necessary and in addition enna agum regeneration of NAD and FAD from NADH and FADH2 respectively and also required. This is the formula, that is pyruvic acid plus 4 NAD plus FAD plus water plus ADP plus phosphate in the mitochondrial matrix which leads to ஏன் நீ சிரிச்சிட்டே இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? நீங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சிட்டே இருக்கீங்க? இல்ல சிரிக்கலையா நீ? முன்னாடி சிரிச்சியா? ஏன் சிரிச்சிங்க? நீ ஏன் சிரிக்கிற? என்ன பேசிக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும்? முன்னாடி பேசினது தானே? சரி, அவன் அதுக்கு சிரிச்சான். நீ ஏன் சிரிச்ச? நீ சிரிக்கலையா? நீ சிரிக்கலையா? And till now glucose has been broken down to release carbon dioxide and 8 molecules of NADH plus 2 FDH2 and synthesize and just to form 2 molecules of ATP. Okay, என்னென்ன important ways இருக்கும்? இல்ல citric acid cycle support. Okay, எதுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல் இந்த citric acid? எல்லாம் சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க?
நீ எதுக்கு சிரிச்ச இப்போதான் என்ன பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இங்கே ஒரு கேமரா வச்சிடுறேன் யார் யார் சிரிப்பீங்க அப்போ தெரியும்ல ஓகே வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் என்னென்ன ஓகே எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸோ அப்புறம் வேறு என்ன என்னன்னா எல்லா காம்பவுண்ட்ஸும் இது யூஸ் பண்ணுது மெயின்லி மெனி intermediate components of the cycle are used in the synthesis of this citric acid cycle. Okay, next we'll see about electron transport system. Okay, இப்போ next வந்து cellular respirationல வந்து electron transport systemல தான் enter ஆகும். என்ன ஆகும்னா it is a metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another. So it occurs in the inner mitochondrial membrane only. The electron transport consists of 4 enzymes, that the color the 4 enzymes, yellow, green and pink and rose. These are 4 enzymes complexes which are arranged in the series of inner membrane of the mitochondria. First enna electrons from NADH produced in the citric cycles are oxidized by a NADH dehydrogenase and transferred to ubiquinone located with the inner membrane of the mitochondria. First enna idu in the NADH வந்து NADH convert ஆயிட்டு in the presence of what NADH dehydrogenase அது வந்து and where once ubiquinone எங்க இருக்காங்க yes ubiquinone yeah that is correct and next வந்து என்ன நடக்குது இங்க reduction equivalents வந்து are also received from ubiquinone via FADH2 எங்க இருக்கு FADH2 இல்ல எங்க FAD இங்க இருக்குல பிங்க்ல and then where the oxidation of succinate in the citric acid takes place and this reduced ubiquinone வந்து is then oxidized with the electron transfer of the electron transfer to cytochrome எங்க இருக்கு cytochrome செல்ல இருக்கு ஓகே எப்படி இருக்கும் சரி okay அதுக்கப்புறம் வந்து now we are cytochrome B and the C1 acts as a mobile carrier for the transfer of electrons between the complex 3 and 4 okay அது complex 3 and 4 complex அங்க எது complex 3 and 4 அப்புறம் 4 3 சொல்லுங்க அப்போ greenum pinkum தான் complex 3 and 4 and what happens there okay complex 4 வந்து is known as cytochrome C oxidase complex which contains cytochromes A and A3 with 2 copper centers and during the course of transfer this electron வந்து passes from one carrier to another in the electron transport chain carrier னா எது நான் சொன்ன carrier அங்க இந்த இதுல காம்ப்ளெக்ஸ்ல ATP யா எதுக்கு ATP ATP எப்படி கேரியரா வரும் என்ன ஆசிட் எது கேரியர்னு நாளைக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே எது இதில் கேரியர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமில் and they get coupled to ATP synthetase for the production of what ADP from ADP and then inorganic phosphate and the number of ATP molecules depends on the nature of the electron donor and one molecule of NADH on oxidation provides 3 molecules of ATP while one FADH2 and produces 2 molecules of ATP and because it is a redox potential is higher than NADH here this enters into ETS after bypassing the first site of phosphorylation and the electron finally accepted by highest redox potential in the series யாருக்கு highest redox potential இருக்கோ it is easily accepted and then which with along the hydrogen ions and forms water and aerobic வந்து takes place in the presence of oxygen the role வந்து இங்க வந்து oxygen role வந்து it is limited at the terminal stage of the process yet the presence of oxygen is very vital because it drives the whole process by removing water from the system yes hydrogen from the system okay next is oxidative phosphorylation
ஆக்சிடேட்டிவ் ஓகே பாஸ்போலிரேஷன் என்னமோ பார்த்தோம் முன்னாடி பார்த்தோம்ல என்னது அது அப்படின்னா ஓகே ஃபோட்டோ பாஸ்போலிரேஷன் என்னது என்ன படித்தோம் ஓகே வச்சு ஃபோட்டோ பாஸ்போலிரேஷன் என்ன படித்தோம் லைட்டெல்லாம் ஓகே என்ன ஆகும் அதில் அது என்னது அது வேஸ்ட் ஃபோட்டோ கரெக்ட் வேஸ்ட் கரெக்ட் தான் இங்கே வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபோட்டோ பாஸ்போலிரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேட்டிவ்னா என்னது அவ்வளோதான் oxidative phosphorylation it takes place in mitochondria which is catalyzed by multi-component enzymatic complex called as ATP synthetase or coupling factor. There are two components முன்னாடியே பார்த்தல F0 F1 F0 னா என்னன்னு பார்த்தோம் F0 எங்க பார்த்தோம் F0 னா என்ன பண்ணோம் F0 னா என்னது F0 னா இதில் இல்லாதில்ல முன்னாடி என்ன பார்த்தா F0 it will be embedded right ஒட்டி இருக்கும்ல அப்புறம் இது F1 னா protrusion ஓகே அப்போ இங்கே வந்து F0 வந்து it is a headpiece in the peripheral membrane protein complex and contains a site for ATP synthesis from ADP and inorganic phosphate. So இங்கே தான் வந்து F0 ல வந்து F1 ல தான் வந்து ATP synthesis நடக்கும் and F1 வந்து என்னது it is a integral membrane protein complex that forms the channel through the which the proton வந்து crosses the inner membrane blue the inner membrane so அதை cross பண்றது இந்த F0 தான் helpful இருக்கு அதுக்கப்புறம் the passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of F1 components for the production of ATP and for every hydrogen that passes through F0 from the intermembrane space to the matrix வந்து 1 ATP molecules is present என்னன்னா ஒரு proton produce ஆக pass ஆக என்ன produced 1 ATP is produced ஓகே இப்போ வந்து respiratory balance sheet னா என்னன்னு பாப்போம் அதுனா அது ஒரு ஷீட் that represents the net gain of ATP ஒரு சைக்கிள்ல எவ்வளோ ATP வந்து கெயின் ஆயிருக்கு அதை கால்குலேட் பண்றதா that is respiratory balance sheet from each molecules of glucose oxidized in the plant and the calculation எப்படி calculate by certain assumptions made only like onnana all the pathway functions in an orderly sequential manner with one substrate forming the next with glycolysis அப்படியே என்னென்ன cellular respiration many cycles takes place அப்ப the order வந்து நம்ம calculate பண்றது ஒருல எவ்வளவு ATP வந்து utilized produced அதை calculate பண்றதா இந்த respiratory balance sheet அதுக்கப்புறம் it also uses the NADH synthesis during glycolysis which is transferred to mitochondria for oxidative phosphorylation and then none of the intermediates in this pathways are utilized to synthesis any other compound and only glucose is being respired and no other alternative substrates will enter the pathway at the any intermediate stages. Even though there are some assumption to this sheet that is respiratory balance sheet sila idu irukku there are some assumptions which which have not exactly valid to the living system enna all pathway do not take place in one after another instead they work simultaneously onnukku appuram illa they work simultaneously only and substrates tend to enter and withdraw from the pathway whenever required and then utilization of takes place when the ATP takes place any time of need epala ungalku needum idu agudhu ATP is utilized and the rates of the enzyme வந்து controlled by multiple means and then yes in spite of all these reasons it is necessary to do this exercise in order to appreciate the beauty and the efficiency of living system in extracting and source of energy okay இப்போ வந்து net gain of ATP என்னன்னு பாப்போம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சைக்கிள் எவ்வளோ ATP வந்து யூட்டிலைஸ் ஆச்சும் அதுக்கப்புறம் NAD வந்து எவ்வளோ யூஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கிளைகோலிசிஸ்ல வந்து டேரெக்டாக 2 ATP வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு NADHனா 2 NADHனா இது ஈக்குவல்ஸ் டு 3 ஒரு NADHனா ஈக்குவல்ஸ் டு 3 அப்போ 2னா 2 × 3 6 அதே தான் பைரோவேட்லையும் அவ்வளோ சிட்ரிக்லையும் பட் டோட்டலாக என்ன எவ்வளோ 38 ATP has been utilized or that been produced in yes
Okay, now let us see difference between aerobic and fermentation என்னது aerobic என்னது fermentation னா okay என்ன பண்ணுவோம் fermentation என்ன நடக்கும் okay aerobic ல இது by product எது end product sorry சரி fermentation ல எது fermentation ல எது மூணு இல்ல fermentation ல alcoholic fermentation lactic fermentation adla andana end product fermentation ku okay oxygen வந்து is used for deriving இது but இங்க வந்து oxygen is not required occurs only in higher but here in microorganisms smaller organisms அதுக்கு அப்புறம் இங்க takes place in cytoplasm and mitochondria here it is only cytoplasm end product வந்து என்னதுங்க CO2 and water இங்க வந்து என்னது yes that is and oxidation வந்து substrate வந்து complete oxidation of substrate takes place inge vandu incomplete type of phosphorylation vandu both oxidative and substrate level inge vandu only substrate level phosphorylation final electron acceptor vandu inge vandu oxygen inge vandu enadhu pyruvic acid because pyruvic acid yen solranga pyruvic acid yen glycolysis oda end product vandu pyruvic acid adilende this fermentation is carried out and inge vandu 36 inge only 2 molecules have been generated yes okay next we will see amphibolic pathway amphibolic na enadhu amphibolic na it involves both catabolism and anabolism na enna catabolism na enna anabolism na formation of complex molecules okay yes correct okay enna papana glucose is a primary substrate for respiration for most of the organisms and all the carbohydrates are first converted into glucose and then before they are used for respiration carbohydrates la first vandu glucose they are modified and then adukapurama da acetyl CoA nothing but respiration and then different substrates like fats and proteins are also been respired but they do not enter the respiratory pathway at the first step enna appo edu first if the fats have to enter the pathway